Hi, welcome to Learning Management System, Session 16, Program BCom, Subject International Financial Management, Semester 5, Bangalore North University. So, in this session, we're going to discuss on accounts receivable, accounts payable, receivable management, and objectives and futures of receivable accounts receivable. Okay, we're going to discuss recap what we discussed in the previous session. In previous session, we have a discussion on meaning of inventory control, different types of inventory cost, inventory control objectives, and different types of inventory control techniques. See what is the learning objectives of this session. So in this session we are going to acquire knowledge on meaning of accounts receivable, accounts payable and management of receivable, and we are also going to gain awareness about factors affecting the size of receivables. Sessions outcomes will be students will be able to understand the meaning and concept of accounts receivable, and to understand the factors affecting the size of receivables, to understand the objectives of receivable management. First now meaning of accounts receivable ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸು ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ terms which are we going to use. These are components of current assets. Account receivable is the one of the important component of the current assets. When a firm sells its product in credit, account receivables are created. See, accounts receivable ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನಿ ಓನ್ಡ್ ಟು ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮನಿ ಓನ್ ಟು ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಈಸ್ ದಿ money receivable in some future date for the credit of goods and services at present. So receivable management ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? Receivable management is a process of managing the accounts receivable within a business organization. See, it is a process of managing the account receivable within a business organization. See, accounts receivable management is a process. It's a process of managing the accounts receivable within the business organization. See, ಬೈ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಎ ರಿಮೈಂಡರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರ ರಿಮೈಂಡರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು, ದೀಸ್ process of accounts receivable. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಸಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್. Receivable management business ensures that a sufficient amount of cash is always maintained within the business so that operations can continue
uninterrupted. That means it ensures that a sufficient amount of cash is always maintained within the business. So, when we manage the accounts receivable effectively, it increases the liquidity portion of the organization. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್, ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ continuously. So now we are going to discuss the some objectives of the accounts receivable management. First objective to monitor and improve the cash flow. One of the fundamental objectives of accounts receivable management is monitor. It has to monitor the account receiver and we have to improve the cash flow. See, account receiver monitors and control all cash movements of the organization, cash receipts and cash payments. It maintains a systematic record of all sales transactions. Receivable management helps business in deciding appropriate investment in trade debtors. It aims that a sufficient amount of cash needed for day-to-day activities is maintained at business. Third point, see, it monitors and controls all movements of the cash. Innondu, it maintains all records of sales transaction. It monitors and it maintains all records of the sales transaction, and automatically by doing this our liquidity portion going to increase. Next objective, minimizes the bad debt losses. Bad debts are harmful to any organizations. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ವೆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಫರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್, ಹೆವಿ ಲಾಸಸ್ನ ಸಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ we can minimize the bad debts. Receivable management takes all necessary steps to avoid the bad debts in the business transaction. When we have you implementing proper receivable management, that receivable management takes all necessary steps to avoid the bad debts. It designs and implements schedules for collection of outstanding amount timely and inform the collection department on due dates. Next, third point, avoids input disputes. Another fundamental objectives of receivable management is avoid invoice disputes. See, invoice is taken between company and customer. See, receivable management has an efficient role in avoiding dispute arising in business. Disputes adversely affect the relationship between customer and business organization. See, ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಒಂದು
ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ adversely effect on the relationship between the customer and business organization. Complete and fair record of all transactions with customers are maintained on daily basis. ನಾವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, see, when we maintaining proper receivable management, that going to helps to maintain the fair and complete record of all transactions which going to taken between customer and client, and there is no chance of confusion and dispute arises as all sales transactions are accurately maintained. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು record completely and all transactions which are going to taken place between company and client. So by this thing we can avoid the disputes between customer and company. Next point, boosts up sales volume. That means helps to increase the sales volume. See, more and more customers are able to do transaction with the business by purchasing product on credit basis. See, ಬರೀ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ customers to credit. We have to encourage customers to do business on credit. So receivable management helps business in managing and deciding the investment in credit sales, and this leads to increase in the number of sales and profit level. ಸಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, improve customer satisfaction. This customer satisfaction is one of the fundamental thing in the marketing. So because customer is the king of the market. By lending a credit, see, we going to support financially to the weaker customers who cannot purchase business products fully on a cash basis. See, ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮನಿ. ದಿಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೆಂಡ್ ದಿ ಮನಿ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್, that going to strengthen the relationship between customer and organization. Customer are happy with the service of their business partners, so automatically customer going to satisfy. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಮ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, helps in facing competition. See, competition is one of the important thing we have to face every day. See, receivable management process analysis all information about market and helps the business in framing its credit lending policies. See, when we are implemented proper accounts receivable management, that system going to collect the information in the environment, and it going to help us to form the credit policies, that is credit lending policies, which going to face the customer, and customers are provided better services by extending credit at convenient rates. When we implemented best accounts receivable management in the organization, that system going to collect the information in the environment, and by collecting information, and that system going to process information
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೂಟೇಬಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and appropriate amount and rate of credit transaction can be easily decided through receivable management process. These are the some objectives of receivable management. Then we are going to discuss the nature or features of receivable management. First point, regulate cash flow. Now the fundamental features or nature of receivable management is regulate cash flow. Already ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Regulate cash flow. Receivable management control all inflow and outflow of funds and ensures that an efficient amount of cash is always available in the organization. Proper management of receivables enables organization in efficient functioning at all the times. Regulate the cash inflow and cash outflow and ensure that sufficient cash is maintained by the organization at all the time. Second point, credit analysis. It performs proper analysis of customer credentials for determining their credit rating. Credit analysis. Before lending, we have to analyze the customer. We have to study the credit worthiness of the customer. ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. So before lending any money to customer, we have to study and determine their credit ratings of the customer. Next, to decide credit policy. Another important nature of features of receivable management is receivable management decides the credit policy and standards as per which credit facility should be extended to the customer. A company may have a credit policy where customer credit worthiness is not at all considered, or policy where credit worthiness is considered for providing credit. On the company credit policy will be decided by the proper accounts receivable management. Before lending any credit to the customer, we have to study the credit worthiness of the customer. Next, to credit collection. Receivable management focus on efficient and timely collection of business payments from his customer. It works towards reducing the time gap in between the moments when bills are raised and payments is collected. Last one, maintain up-to-date records. Receivable management maintains a systematic record of all business transactions on a regular basis. All transactions are maintained fairly in the form of proper billing and invoices, which helps in avoiding any confusion or settling of disputes arising later. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಂಟೈನ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ accounts receivable management process in the organization, that system going to helps to maintain all transactions which going to happen between customer and organization. That records will be maintained timely and full information will be recorded. These are some features of
accounts accounts receivable management. Next, we are going to discuss the factors affecting the size of receivables. Under that first point, level of sales or credit sales. The fundamental and primary factors in determining the volume of accounts receivable in the organization is amount of credit sales. Increase in credit sales means correspondence increase in debtors. See, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ accounts receivable, that is debtors, also increases, vice versa. Second one, terms of credit. Another factor that going to affect the size of accounts receivable in the organization is terms of credit. A change in credit policy has a direct impact on debtors. Thus, if credit terms are easy one relaxed, it will lead to increase in the amount of debtors and vice versa. See, if our terms of credit is favorable to the customer, see, automatically our customers are ready to take a credit from us. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಸಾಲ ತೊಗೊತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತಾರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. Same, the level of debtors receivables balance is closely related with the collection policy of the firm. Particularly, credit policy determines the amount of risk that the firm is to undertake in its sales activities. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ನಾವು ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, length of the credit period, cash discounts, discount period. So these all decided by the credit policies of the firm. Next point, expansion plan. See, when company wants to expand its business, it will have to enter new markets and it has to attract the new customers, and it will give intensive in the form of credit facilities, additional period allowed to the customers. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there is one simple ways, we have to extend the credit to the customers. When we extend the credit, more and more customers will be attracted. Next one, credit collection efforts. Another factor which is going to affect the size of the accounts receivable is credit collection efforts. The collection of credit should be streamlined, and the customers should be sent periodical reminder if they fail to pay in time. Other hand, if adequate attention is not paid towards the credit customer, then the concern can land itself in a serious financial position. See, credit collection efforts. See, ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾಲನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಯಾರು ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು
collect the due amount from the customer in time, that going to lead to the serious financial problems in the future. So credit collection efforts by the firm also affects the size of the accounts receivable. If our efforts are not sufficient, not up to mark, automatically size of accounts receivable increases. ಯಾವಾಗ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸಿಬಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ವೈಸ್ ವರ್ಸ. Last one is habit of customer. Another factor that going to affect the size of accounts receivable is habit of customer. That habit means paying habit of the customer. The paying habit of the customer also have a impact on the size of the receivable. The customer may be in the habit of delaying payment even though they are financially sound. ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಸ್ ಟು ಡಿಲೇ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, vice versa. These are the some factors that are going to affect the size of receivables. So next we are going to discuss some multi-choice questions. First one is, accounts receivable is one of a series of dash transactions dealing with the billing of a customer for goods and services he or she has ordered. 4 options ಇದೆ: accountancy, balance sheet, profit and loss account, all of the above. The answer will be accountancy, because accountancy includes balance sheet, it includes profit and loss account, it includes these two things. See, accountancy includes the accounts receivables. Next one, company can use their accounts receivable as a collateral when obtaining a dash or sell them through a factoring. That is, answer will be the loan. See, when company want to obtain the loan from the bank, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಲೋನ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ನ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಟೈನ್ ಎ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. That process is known as a factoring. Which one of the following is not affecting the size of receivable? First one is size of the credit sales. Second one, B, terms of credit. C, credit policies. Last one, requiring a cash down payment on any purchase. Answer will be requiring a cash down payments on any purchase. See, size of the credit sales, terms of credit and credit policies, ಈ ಮೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, that going to affect the size of the accounts receivable. Next, selling accounts receivable to a third party at a reduced price is part of collection process is known as settling, writing off, suing or factoring. Answer will be the factoring. Which one of the following would help reduce the number of accounts receivable wrongdoing? First one is easy the credit approval process, know your customers situations, refuse to extend payments, stop sending reminding letters. Answer will be the know your customers. See, when we have to maintain proper accounts receivables management, or we have to reduce the account receivable size, we have to ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅವನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ನಮಗೆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.